Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 7th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. Today we are going to see a very interesting and a useful topic, chapter 9, soil. Soil is a very useful and important one, isn't it children? Yes. Soil is one of the most important natural resources. Soil is a natural resource. Why do we say it is so important in our life? Because this soil allows the growth of the plants. Then it supplies water and nutrients that are required in the growth of the plants. Because in this agriculture provides food, clothing and shelter for all. Isn't it children? Yes. Different types of soils support different kinds of crops. You may have studied about this in your geography. Different kinds of crops are grown in different types of soil. Okay, without agriculture, food, shelter and clothing are not possible. Isn't it children? Yes. So, we may say that soil is thus an inseparable part of our life. Shall we say children? Yes. Soil is thus an inseparable part of our life. Because many microorganisms live in the soil, then the soil supports the growth of the plants and it supplies the water, nutrients to the plants. Then without the soil, the agriculture is not possible. Isn't it children? Yes. So, we can say soil is thus an inseparable part of our life. Isn't it children? Yes. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. So, in the soil இப்போ நல்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெய்னி சீசனில் ஃபஸ்ட்டு மழை பெய்யும் போது அந்த ஸ்மெல்லு வரும் அப்படி தானே, அது ஆல்வேஸ் ரெஃப்ரெஷிங், நல்ல ஸ்வீட்ஸ் ப்ளசன்ட் ஸ்மெல்லாக இருக்கும். ஓகே, இந்த சாயிலை ஏமா நம்ம soil is inseparable in our life or inseparable part of our life ஏன் சொல்கிறோம்? இன்செப்பரபிள் மீன்ஸ் நம்மளோட லைஃப்லேருந்து சாயிலை பிரித்து பார்த்தோன்னா எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். எதனால் எப்படி சொல்கிறோம்? பிகாஸ் சாயில் நிறைய யூஸ் இருக்குது. இந்த சாயில்னால மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த சாயில் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் என்னென்னா இந்த சாயில். இந்த சாயிலேருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குன்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு மெயினான தேவை என்னமா அந்த சாயில் தான். அந்த சாயில் தான் அந்த க்ரோத்துக்கு தேவையான வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியண்ட்டை சப்ளை பண்ணுது. தென் இந்த அக்ரிகல்ச்சர், அந்த பிளான்டேஷனில் இருக்கிற அந்த அக்ரிகல்ச்சர் தான் நமக்கு தேவையான ஃபுட்டு, தென் கிளாத்திங், தென் ஷெல்டர், இது எல்லாமே நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? அந்த அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு மெயினான தேவை என்ன பார்த்தோன்னா இந்த தி பிக்சர் சில்ட்ரன். திஸ் பிக்சர் ஷோஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் யூசேஜ் ஆஃப் த சாயில். The soil is used for the medium for plant growth. Then it's used as a recycling system for nutrients and organic waste. Then it is a habitat for soil organisms, which we have already learned. Soil organisms. Then the soil is mainly used in the engineering medium. Then system for water. Soil is a system, is used as a system for water supply and purification. Okay children, already I have told you there are different types of soil. Isn't it children? Yes. So in your book page number 96, that is the one. Activity 9.1. Collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens. Examine each sample carefully and fill in table 9.1. So, you should
fill the table 9.1 which is in the page number 96. Okay children, collect some samples and write the plants, animals and any other observation in that soil in table 9.1. Okay children. Children, though this soil is an important and inseparable part of our life, we the people pollute the soil. In what way do we pollute the soil? By dumping non-biodegradable substances such as plastic bags and polythene causes soil pollution. What's the main cause of soil pollution, children? Non-biodegradable substances like plastic bags and polythenes. Then, waste products from industries which contains chemicals can affect the soil adversely. Then, excess of fertilizers and pesticides pollute the soil and decrease its fertility. If once the soil fertility decreases, we can't plant the trees. Yes. இப்போ இந்த சாயிலுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது, நிறைய யூஸ் இருக்குது. நமக்கு இந்த சாயில்னால நிறைய நன்மைகள் இருக்குது, நிறைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த சாயில் இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சாயிலை நிறைய வேஸில் பொல்யூட் பண்ணுறோம். இன் வாட் வேஸ் வி பொல்யூட் த சாயில்? எப்படிலாம் நம்ம பொல்யூட் பண்ணுறோன்னா பை யூஸிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பாலித்தீன் பேக்ஸ். தென் இதெல்லாம் என்னென்னமா நான் பயோடிகிரேடபிள். இது ஈஸியாக டீக்ரேட் ஆகாது. எப்படி அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து ஈஸியாக டீக்ரேட் ஆகாததுனால they also kill the organisms living in the soil. இந்த சாயிலில் இருக்கிற லிவிங் ஆர்கானிசத்தை கில் பண்ணுறது. தென் கெமிக்கல்ஸ், இந்த ஜஸ்ட் லைக் பெஸ்டிசைட்ஸ், தென் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், இது ஃபுல்லாக நம்ம அந்த சாயிலில் அப்படியே டம்ப் பண்ணுறதுனால இட் பொல்யூட் த சாயில். ஓகே, how should we minimize the soil pollution? Let us see. Actually, in what ways do we prevent the soil pollution? Before dumping anything waste into the soil, it must be treated properly. Treat the waste properly and dump into the soil. Then, already I have told you, uses of this pesticides and fertilizers affect the fertility of the soil. So, the pesticides and fertilizers should be used in minimum quantity. Okay. Then, lastly, materials like plastic should be banned as we pollute the soil and affect the living organisms as well. So, what's the main cause of the soil pollution? The usage of plastics. Isn't it, children? Yes. We should ban the usage of the plastics. Okay, children? Look at the picture, children. These are the reasons for soil pollution. What are they? Swimming pool chemicals, then hazardous chemicals, then excess usage of soaps and detergents, then trash and litter, pesticides and fertilizers, then dirt, oil and other chemicals from cars, then air pollution from cars. The air pollution causes acid rain. Then this acid rain affect the fertility of the soil. It affect the nature of the soil. Okay, children. So, நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த சாயிலை பொல்யூட் பண்ணுற இந்த பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். மெயினாக பாலித்தீன் பேக்ஸ், பிளாஸ்டிக் பேக்ஸு, தென் எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மினிமமாக யூஸ் பண்ணணும். தென்
எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஆர் எனி வேஸ்ட்டை சாயிலில் டம்ப் பண்ண கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதை கரெக்டாக அசிடிக் மீடியமாக இருந்தால் அதனால் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அந்த சாயிலில் நம்ம டம்ப் பண்ணணும். ஓகே சில்ட்ரன், we usually see that top surface of the soil, not the layers below it. Isn't it children? Just we see the top layer of the soil. The soil is composed of distinct layers. The soil consists of distinct layers are called soil profile. Soil profile. A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. These layers are called soil profile. We can't see it. If we look at the sides of the recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil too. So, what do you mean by soil profile, children? Soil is composed of distinct layers. This is called soil profile, or a vertical section through different layers of the soil is called soil profile. These are also called horizons of the soil. Perform the following activity to find out how these layers are arranged. Let us do an activity. இப்போ பாருமா, நம்ம சாயிலை பார்க்கும்போது ஜஸ்ட்டு நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த அப்பர் லேயரை தான் பார்ப்போம், அப்படி தானே? ஆனால் இந்த சாயில் நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய டிஸ்டிங்ஸ் லேயர்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக லேயர்ஸ் இருக்கும். இந்த லேயர்ஸுக்கு இந்த வெர்டிக்கல் செக்ஷன், இந்த லேயர்ஸோட வெர்டிக்கல் செக்ஷனை தான் நம்ம என்ன நேமில் சொல்லுவோமா? சாயில் ப்ரொஃபைல் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் ஹரிசன்ஸ் ஆஃப் தி சாயில். ஸோ இதை இந்த லேயர்ஸை பார்க்குறதுக்கு, இந்த லேயர்ஸை எப்போ பார்க்கலான்னா, இப்போ ஏதோ ஒரு கிணறு வெட்டும் போதோ அல்லது ஏதோ ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கும்போது டிக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன தெரியும், அந்த சாயிலோட டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஓகே சில்ட்ரன், இப்போது அந்த லேயர்ஸை சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்கலாம். Okay children, let us do the activity. Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, 3/4 filled with water, and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards, observe it and answer the following questions. Look at the picture, children. What do you see? You can see the different layers in the glass. Isn't it, children? Yes. The first layer is humus, second one water, third one clay, fourth sand, then fifth gravel. Okay. Answer the question. Do you see layers of particles of different sizes in the glass tumbler, children? Yes. Then draw a diagram showing these layers. To show the layers, draw a diagram. Then, are there some dead rotting leaves or animals remains floating on water? Look at the picture carefully, children. Are there some dead rotting leaves or animals remain floating on water? What is it, children? That is humus. Then what do you mean by humus? The rotting dead matter in the soil is called humus. The rotting dead matter in the soil is called humus.